Hello and welcome to another episode of HottoGoal. I'm Shahnur and I'm back again with ABP. Last week we had a different panel, but আজকে ভাবলাম যে যেহেতু Man United versus Arsenal, the biggest clash in the Premier League. Let's face it, this is the social media derby. This is the derby with the most amount of fans from both sides. Our own Arsenal fan base, even though we haven't won Champions League, our fan base it's so massive. Liverpool fans would disagree. I think Liverpool or United fans are bigger around the world. Even Chelsea fans do they trump Arsenal fans? Sure, Baro. Anyways, good to have like big amounts of fans. কারণ তখন rant করারও অনেক মানুষ থাকে তো, you know. Speaking of which, মানে আমাদের দুইটা টিমই we had very different weeks. Obviously, we started off conceding very early goals. Man United conceding 2, we conceded 1, and then আমরা ওখান থেকে 1 concede করার পরে second half we made it 2-1. Man United দুইটা concede করার পরে they made it 2-1, then 2-2, and then 3-2 eventually জিতলো. We then ended up conceding and আমাদের draw, whereas for you guys you ended up winning. What do you want to talk about? মানে তোমার performance, তোমার টিমের খেলা. I can see you're already smiling and you're so happy that get out of jail free card একটা use করে you ended up winning this match because it wasn't convincing, was it? So, what do you want to talk about? না, প্রথম কথা হচ্ছে I was watching the United game, obviously. Arsenal match দেখতেছিলাম না, it went on at the same time. আর মজার ব্যাপার হচ্ছে I have this app in my phone, blink করতে থাকে, অন্য ম্যাচের আপডেটস আসতে থাকে, and then হঠাৎ করে দেখি within a minute or so Fulham Arsenal ম্যাচের একটা pop up, and then I saw it's Fulham 1, and I was like yes বলার শেষ করতে পারি নাই, we conceded 1 as well. And then within I think 90 or 100 seconds, মানে within the 2 minutes we conceded another one. So তখন কিন্তু I was like crestfallen, একেবারেই মানে I was up there and then I was down over there and then I thought it would be a long night, but interestingly আমার কাছে যেটা মনে হয় it was good that United conceded 2 goals within 4 minutes কারণ তারপর we How did you concede the goals? আচ্ছা, the first goal was a corner that we got, so cornerটা নেওয়া হলো and our last 2 people defending were Rashford and Anthony on the center line. So Awuni হঠাৎ করে একটা বল পেয়ে গেছে from the clearance of a Forest defender, and when he started to run it was a foot race between him and Rashford. Weird ব্যাপারটা হচ্ছে why is Rashford the last man defending? সেটা হচ্ছে first point. What is this situation? Second of all, Rashford ওর সাথে দৌড়ায় physically পারে নাই. I was a bit surprised. Rashford should run him out in a foot race. Very fast. Awuni is fast, he's strong. He just literally shoved off Rashford down the sides. And then it was Onana to handle the situation. Onana suddenly became a Formula 1 driver. সামনে যাবে পিছে যাবে করতে he just became like that, and then it was an easy finish for Awuni. So I think well deserved counter attack goal from Nottingham Forest, but that shook us. But ওই যে একটা শক ওখান থেকে বের হওয়ার আগেই we conceded a very very poor goal from a set piece. Nottingham Forest got a corner. Straight forward একটা ball into the box and Willy Bolly out of all the people he was there. ও হেড মারতেও চায় না, বোধহয় মাথায় লেগে ঢুকে গেছে, মানে it wasn't like an attempt. So এইভাবে করে 2টা গোল খাইলাম and Casemiro, Martinez, Varane, everyone looking at each other যে কি হচ্ছে. এমনিতেই Dalot was playing as our left back and Luke Shaw নাই, so we already had a makeshift situation there. Eriksen was playing for us যেহেতু Mount injured, so আমাদের starting 11টা was not the strongest as ETH would want to have, but ওই যে 4 মিনিটে 2টা গোল খাইলাম তারপরে United had around 80% of ball possession for the entirety of the first half. And do you think the midfield worked? মানে midfield এ কারা কারা ছিল? It worked much better. Eriksen, Casemiro and Bruno were there in the midfield. Rashford was back to his left wing position, Anthony in the right wing, and Anthony Martial started. So Rashford এর আগের 2টা ম্যাচে center forward হিসেবে start করছিল. This is the first time he played in his favored left wing, and he was literally involved in all 3 goals that United had. একটা হচ্ছে ওর অ্যাসিস্ট থেকে Eriksen scored the first goal, সেটা হচ্ছে ফার্স্ট হাফের শেষের দিকে। সেকেন্ড হাফে গিয়ে we get our second goal, সেখানেও it was Rashford again, যে হচ্ছে একটা সেট পিস প্লে ছিল which was an Eric Ramsey set piece from the training ground. Beautifully taken set piece. Bruno
put the ball out for Rashford, যেখানে সবাই জটলার ভিতরে ছিল, they were thinking the ball would get into the box, যায় নাই. From that, Bruno made this run, Rashford made this ball in. বাকিরা সবাই ভাবছে যে Casemiro and others are on offside positions, but they weren't. The timing of Bruno's ball was perfect, and Casemiro had to just control the ball and tap it in. So second goal was a very, very nicely, executed set piece from us. After that, we got a penalty. যেখানে Rashford again down the left wing, and he was fouled. ওখান থেকে একটা পেনাল্টি পাইলাম, Bruno scored his penalty, so we got 3-2 up by 80 minutes. পরের যেই 21 মিনিট, from minute 81 till 11 minutes of ridiculous extra time, এই 21 মিনিট we were really struggling. মানে just when we got the lead, হঠাৎ করে we sat back and started to think আমাদের এটা ডিফেন্ড করতে হবে লিডটা. We bring in Scott McTominay. My goodness, man. Oh, anyway, Scott McTominay comes in, other players who were in the bench দু একজনকে চান্স দিল, but Sancho came in. He was okay. In general, আমার কাছে মনে হয় যে conceding 2 goals in 4 minutes was important for us, কারণ ওটার পরে we had no way out but to get at them. মানে there was no option for us staying at third gear and seeing what happens. হবে না. And Nottingham Forest, thankfully, they sat back. 2 goal দেওয়ার পরে they were intent to defend that, কারণ ওরা Old Trafford আসছে, man. They would want to defend those 2 goals with their lives, but ওখানেই they made a big mistake, কারণ we had quality in midfield. Eriksen is there with a lot of creativity. Rashford down the left flank. Struggle করছিল. Those guys were struggling against Rashford. আর ব্রুনোর কথা তো বাদই দিলাম. He's always usually good against smaller teams. So এই রেজাল্টটা was important because 3 ম্যাচে we still have 6 points. We're not that far off. Only City has won all their 3 matches. So City in 9 points, leading at the top, solo lead. অনেকগুলো টিম আছে on 7 points, 2 wins and a draw, যেটার মধ্যে আর্সেনালও আছে. And United having lost to Tottenham, it was an important win for us কারণ we are at 6 points. So not very far behind. সবচেয়ে বাজে কোয়ালিটির বা একটা বাজে ফেজে দিয়ে যাওয়ার ভিতর দিয়েও we at least got 6 points, which is better than what we could have expected by the kind of football that we played so far. Yeah. So comeback from you guys, comeback for all the small teams, it has to be said, current Man United, and then also Fulham also making a comeback, Chelsea winning 3-0. If you look at Newcastle, they dropped points against Liverpool. So, all jokes aside. All jokes aside. I had to jore বললাম. Those were jokes, guys. আমাদের মাইকে ভালোভাবে তোমরা জানি কি করছো? So ওই তো সেটাই বললাম যে the smaller team, it was a big win, big W for Tony Khan this week. কারণ with the AEW all-in pay-per-view at Wembley, and then তার just একদিন আগে Fulham getting such a massive point against Arsenal at the Emirates, it couldn't have gone better for him. So দুইটা comedy goal. The first goal that we conceded, Saka for some reason তার পিছনে সব মানে খালি হয়ে গেছে, পার্টি রাইট ব্যাক থেকে ইনভার্ট করছে, and then Saka decides to pass it back. তোমাদের ইনভার্টেড সবাই ইনভার্ট করতে দিতে চায়, মানে get in guys. So ওইটা করতে গিয়ে পার্টেরও কিছুটা দোষ, he inverted at the wrong time, should have been more wary, কারণ সাকার সামনে কি আছে. How did Saka lose the ball? He didn't lose the ball, he passed it back. ও পিছনে এত জোরে ব্যাক পাস করছে যে তার সাথেই ছিল বেন হোয়াইট, and the ball passed Ben White and it went straight to Pereira, who was making the run. Andres Pereira, ex-Man United boy. He's a good FPL asset, কিন্তু অনেক কম দাম. So and then Pereira, he doesn't have the quality, ঠিক আছে? So he's running with the ball. Ramsdale কিন্তু he's in no man's land. সে তার ডি বক্সের ভিতরে আছে, but he's horribly positioned, কারণ সে ভাবছে এখান থেকে কেন বল হারাবে, right? He's far off his line. So Pereira sees Ramsdale is off his line, so Pereira তখন he tries to chip it over Ramsdale far poste, but Pereira doesn't get enough connection on the chip. Instead what happens is Ramsdale is also expecting যে it's gonna be a far post chip, আমি পিছনে যাইতে থাকি. All of a sudden the ball is mishit, and then instead of going into the far post, একদম near post, ঠিক আছে, near post-এর একটু বাইরে বলটা ড্রপ করে, and it spun inside. মানে literally এত খারাপ লাক হয় না, but anyway, stupid from Saka, stupid from Partey, mistake number 1. Then Arsenal
they dominate proceedings, চান্সের পর চান্স ক্রিয়েট করতে থাকে, বাট লেনো অনেক ভালো সেভ করে, মার্টিনেলি মিসেস আ ফিউ, হ্যাভার্টস মিসেস আ ফিউ, এভরিবডি মিসেস। মানে এখানে আসলে কাউকে আলাদা করে মানুষ লোকজন সবাই হ্যাভার্টসকে গালি দিচ্ছে, বাট এখানে আলাদা করে কাউকে অ্যাকচুয়ালি গালি দেওয়া হতো না। কত ছিল? We had over 3.5 XG at the end of the match. Doesn't sound like a lot of attacks that Leno had to stop. XG 4-5 হইলে বুঝতাম যে আচ্ছা ঠিক আছে ম্যান, Yeah, supposed to score 5, you scored 2. Of course. 3 যদি হয় তাহলে you scored 3.5 2, and ওদের XG I think was like 0.7 or something. সেটা হতে পারে। Yeah, so ওইটাই আর কি, যে আমি তারপরেও এক্সজি ফিলসফিতে খুঁজে আমি বের করি যে কি অবস্থা। সো Shanur believes in XG. এখন it's just one stat, ঠিক আছে, there are so many other things. XG অনুযায়ী United were supposed to score 9 goals in their 3 matches. হ্যাঁ, And we've scored 3 and 1, 4. So we're like one of the most unlucky ones. এই যে সো তোমরা যেরকম you this. deserve the 3 goals, you created 2.98 XG and then Nottingham Forest 1.3 and you won 3-2. তোমরা কিন্তু আমাদের নিয়ে খুব হাসাহাসি করছিলে যে আমরা ফরেস্টের সাথে at home আমরা হেগে দিচ্ছিলাম and what not, but you saw how they're actually very They're tough. actually not that good. They scored their 2 goals and showed their real colors, honestly. I expected more fight from them. ওরা ওই দুইটা গোল ডিফেন্ড করার জন্য they were literally like বাস টাস যা আছে সব মিলে একসাথে পারছিল। That was something that they did so wrong. আমাদের 3.01 XG ছিল, ফুলহ্যামের 0.46, so you can tell that they literally created nothing And all got 2 match. goals. And they had 2 goals. হ্যাঁ, so ওইখানেই আর কি, ও তো একটা গোল তো এরকম হইল, and the second one was poor defending. মাঝখানে আমরা ফার্স্ট হাফে we created, we couldn't score. সেকেন্ড হাফে we were doing similar stuff. হ্যাভার্টসকে সরাইলো আর্টেটা, ট্রসার্ডকে সরাইলো। হ্যাভার্টসকে রাখছে কিসের জন্য? So Havertz didn't have a horrendous game. Okay, he didn't have a good game. He had a bad game. But he wasn't the reason why Arsenal lost points. Because Havertz first গোলের দোষে ছিল না, সেকেন্ড গোলের সময়ও ছিলই না। ভাই, you need to be involved to be blamed or praised. Yeah, মানে when you're a passenger তখন কিন্তু যেমন That's McTominay is seldom That's responsible for anything wrong, but he's not important as না, well. ম্যাকটমিনে ভুল করে, he makes red card challenges and gets away with it, এটা আছে একটা। বাট হ্যাভার্টসের যে ব্যাপারটা ছিল যে হ্যাভার্টসকে যেমনি স্কেপগোট করা হচ্ছে, আই আন্ডারস্ট্যান্ড যে হি ইজ দ্য নিউ স্কেপগোট, আর্সেনালে সবসময় একটা থাকে। এবং কিছুদিন আগে এনকেটিয়া ছিল, even when he was scoring and assisting, ও কেন খেলে, ও কেন মিস করে, লাইক ইটস লাইক নো, সেল হিম। সো এটা থাকে, তার আগে গ্র্যানিট চাকা ছিল, সেরকম থাকে আর্সেনালে। এখন জিনিসটা হচ্ছে যে সেকেন্ড হাফে উই স্কোরড দ্য 2 goals, Fabio Vieira comes on and he changes the game, and I think this was মানে although we dropped 2 points, I think this was the game where Fabio Vieira established himself as does he warrant a place in the midfield over Havertz? If it was up to me, where was he playing? He was playing left center mid, Havertz এর জায়গায় সে খেলতেছিল, but ও আবার pre-season I saw him playing down the right wing, ওই টাইপের জায়গা। ও আবার রাইট সেন্টার, because he's versatile, so আবার রাইট সেন্টার মিড খেলছে। সো ও এসে ফার্স্টে he wins a penalty, and then ওইখান থেকে সাকা this time he scores thankfully, so it's 1-1. ভালো পেনাল্টি ছিল, he took the keeper on the other side, and then Vieira starts creating stuff, and then আরেকটা বল he gives it like একদম literally midfield থেকে ফার্স্টে he pings it, and the ball এত সুন্দর করে it curves and ঠিক এনকেটিয়ার পায়ে পড়ে, এনকেটিয়া just has to tap it in, and he does that. I saw that goal. It was a good finish by It was Nketiah. a very good finish by good Nketiah. run, a very good finish. Top goal, 2-1, we're ahead. তারপরে we're attacking. Fabio Vieira কর্নার থেকে, ওর একটা কর্নার পাও, ওইখান থেকে he clears the ball and it goes straight to Nketiah, and Kevin Bassey, ওদের যে ডিফেন্ডার, who's on a yellow card, he had a very good match. সে 1-on-1 with Nketiah, has to try and defend, ঠিক আছে, ওইখানে he fouls Nketiah, second yellow, he's sent off. 10 men Fulham, we're 11. I think around 70 odd minutes, ঠিক আছে। সো কি আরেকটু কমও হতে পারে। ওই সময় it starts raining, হ্যাঁ, and in the second half it's raining most of the time. Like Klopp. না, because ছোটখাটো জিনিস it does have an effect, but I'm not going to blame the rain because ওটা তো ওদের জন্য, but the second goal that we conceded, we just slacked off because আমরা ভাবতেছি যে 2-1 আমরা আগায় দেয়, down to 10 men, ওরা কর্নার থেকে মানে কোন সাহসে গোল দেয়, like a bit of arrogance, you know, and that's eventually what cost us. এটা কিন্তু ভুল, কারণ teams like Fulham coming away, these are their only options to score, man.
সেট পিসেসে তোমাদের আরো এক্সট্রা অ্যাটেনটিভ থাকতে হবে ইনস্টেড অফ বিং লাইক টাইম ইজ আপ it's a problem for Arsenal from last season আমি দেখতেছি last season Arsenal has been conceding a lot of goals from set pieces and also at home for some reason away আমাদের defense কিন্তু খুব ভালো we have the best defensive record away from home since last season but at home it's our defense and it's the stupid goals that we're conceding and our record we did that against Southampton first minute we conceded we did that last game as well first minute we conceded নিজের ভুল নিজের দুইটা এরারে we dropped 2 points we made two horrendous mistakes in the match and we didn't finish our chances because you create all of that so fans I would say যে ঠিক আছে you know what we dropped 2 points we gained like a player in Vieira যে full confidence পাইছে and I also think that যারা অনেকে বলতেছে যে আমাদের প্রসেসের সমস্যা I don't think it's gonna be a problem because we're creating chances. পার্টে রাইট ব্যাক থেকে ইনভার্ট করেও তো চান্সেস আনতে পারতেছে হ্যাভার্টস পিছে থাকার সময় চান্সেস তো আসতেছে সো ইটস অল অ্যাবাউট ফিনিশিং প্লেয়ার্স গেটিং কনফিডেন্স ইন ফিনিশিং একসাথে খেললে দিস টিম ইজ গনা বি much better than we were last season. I mean, the thing is, it's not like Arsenal did a 0-0 draw against Fulham, right? দুইটা গোল তো দিছে and they concede goals from mistakes. So it's not like সিস্টেমের কারণে we have become defensively vulnerable এটাও মেবি না মানে these are like individual errors আর you guys scored 2 goals যেটা is good the good thing is that আমরা সিজনের শুরুতেই যেই সব মানে চেঞ্জেস ইন সিস্টেম এগুলিতে ইউজ টু হওয়া এন্ড পয়েন্ট ড্রপ করা শুরুতে হওয়া বেটার রাদার দেন ক্রাঞ্চ মোমেন্ট যখন we're probably in a title race or you're leading like that elephant on top and then thinking what's going down exactly and what Arteta is trying to do this season is সে তার স্কোয়াডে যতজন আছে সেটা 17-18 জন বা 21 জন যদি কোয়ালিটি পায় he wants to give everyone an opportunity next match home match against you guys Ramsdale কে হয়তো আমরা গোলে দেখব না we'll probably see Raya introduced okay I think big teams do that to us. They bring this element of surprise. But we were surprised to see Ortega starting in the FA Cup final. He did really well. Tomra Wanba, Højlund will be starting for Man United, and I don't think be a challenge. I don't think he's going to start. He's going to be in the bench most probably. So that's hopefully by then we're 3-4 up. Hopefully by then we're 3-4 bad news. No, I don't think so. ওটা হবে না before we go Lisandro কি সেন্টার ব্যাক খেলবে before we go it's going to be Jesus versus Rey Mysterio once again man Rey last Emirates এ জায়গা sorry Hornswoggle বেশি বলে my god man I need to show you the replay again একটু বাই করো তো লিসান্ড্রোর গোলটা the only goal he has in the Premier League কার সাথে কোথায় দিছে ভেন্যু কি ছিল দেখো না তারপর এনকেটিয়া কি করলো এনকেটিয়া lucky chance we were literally sitting in your D box তোমরা ওইখানেই ছিল যে ভাই ম্যাচটা কখন শেষ হবে let's exit this place with a point last Emirates matchটা was so entertaining Rashford কিন্তু একটা worldly দিছিল then Saka as well so good and then Saka oh man they were really like competing on you know ends of you know proper quality world class striking আর কিছু বাজে you know decisions bad defending there were a lot of things happening that sums up the two teams actually basically United are in a process Arsenal are in a process both coaches play JDP both managers are trying to fix their squad এখন একটা রিবিল্ডের মধ্যে আছে I think it shows and I think এই সিজনে United এর জন্য লিসান্ড্রো মার্টিনেজ if he is the starting left center back ও কিন্তু ম্যাগুয়ারের থেকেও বড় মিম হয়ে যাবে আমি আবারও বলতেছি just give it some time because ও হাই লাইনে খেলতে গিয়ে there are going to be so many moments if এটা আমার কেটে রাখতে হবে আমরা যদি হ্যাভার্টস কে নামাই ঠিক আছে হ্যাভার্টস হ্যাভার্টস কিন্তু গোল দিব এই ম্যাচে if he is starting as the center I don't think he is going to start ওর কোয়ালিটি নাই ইউনাইটেড স্টার্ট করার মতো শুনো যেই প্লেয়ার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে গোল দিতে পারে তার কোয়ালিটি আছে তার কনফিডেন্স নাই থাকতে পারে Havertz, no? দেখবো কি হয় before we actually start previewing the United Arsenal game which is basically the blockbuster match for game week 4 এই উইকে আর কি কি ম্যাচ হয়ে গেছে let's just মানে it started off with good FPL points for me Malo Gusto কে আমি নিছি 4 million and I suggested to everyone else যে 4 million Chelsea defender
মানে পয়েন্ট দেওয়ার পরে না হ্যাঁ, দেখি ওগুলি তো if পাওয়া you can- যায়। if you হ্যাঁ। can- So, সবাই নিচে হচ্ছে চিলওয়েলকে হু ইজ দ্য হাতি, হ্যাঁ ঠিক আছে, চিলওয়েল মিসড লাইক আ হরেন্ডাস Oh my God. চান্স। আচ্ছা, why was he trying to assist an invisible man? ওখানে কেউ নাই, you could just go and shoot. ইস, গোলটা পাইলে ওখানে Oh, মানে man. অনেক হ্যাঁ। lots of Chilwell owners were disappointed. Luton বলতে হবে যে they look every bit as bad as they sounded like, মানে Luton sounds very poor, pathetic, small club, একদম ওইরকমই। and the fact that 3-0 চেলসি with zero confidence, যাদেরকে ওয়েস্ট হ্যাম আগের দিন মানে একদম মানে ধ্বংস করে দিচ্ছে, you know, Caicedo had like the worst game in his career. ওই টিমটাকে Luton made them look so good 3-0. And then ওদের ম্যানেজার বলতেছিল যে we had a very good match and And yeah, he was saying he had a great match. আমি জানি না, was he watching a different match? Yeah. Then we come to Bournemouth and Spurs. Ange Ball is up and running. You know, Iraola, Bournemouthের যে নতুন ম্যানেজার, I feel like he's not best suited for this team. মানে এই টিমের কোয়ালিটি না, ও যে হাই প্রেসিং ফুটবল খেলাতে চায়। লাস্ট ম্যাচেও লিভারপুলের সাথে they ran out of juice. এই ম্যাচেও স্পার্সের এগেইনস্টে they created chances. There was a time in the first half and in the second half যেখানে they looked very good. Spurs were on the back foot and মনে হচ্ছিল যে ওই স্পার্স from last season যে ওরা ফার্স্টের দিকে গোল দিয়ে ওরা আবার they sit back, they don't know what to do, আটকায় যাচ্ছিল। But then Spurs eventually weathered the storm and they got a 2-0 win, 2 back-to-back clean sheets for the new goalkeeper and this defense. Destiny Udogie, their left back, he had a very good match. Another player, FPL points দিছে, and also their midfielder Bissouma, যাকে last season কিনছিল and they didn't utilize him at all. He looks like a 100 million player. মানে he looks like he's back to his Brighton days. মানে and also যে টাইমে ওকে দেখে Spurs-এর যে টিমটা, you know, you look at that midfield, Madison, Bissouma, and you know Sarr as well. মানে অনেক balanced কিন্তু ওদের bench থেকে Højbjerg, then Lo Celso. Sarr was a surprise. Usually if Lo Celso was fit, he would have been playing. Højbjerg, he was a mainstay গত 2-3 season ধরে. So they have a good core, I would say. Midfield কিন্তু they're underrated, very good squad. They have good depth in that, and they don't have. Do they have European football? They don't have any European football. There you go. আমার মনে হয় they could spring up a surprise in the top 4 race. Absolutely. Madison, I think Madison has actually transformed this team. হ্যাঁ, absolutely. খুবই ভালো খেলতো। ওদের এরিকসন মতন একটা প্লেয়ার দরকার ছিল। They got their new Eriksen. 45 মিলিয়নে একজন প্রেস কনফারেন্সে জিজ্ঞেস করছে is it a bargain, so তখন বলছে how is 45 million ever a bargain made, but Ange Ball, I really like the guy. মানে even though Spurs আমার পছন্দ করার কথা না, but I really like the guy. Aussie একটা ম্যানেজার আসছে in the Premier League. I don't remember when the Premier League had an Australian manager. Me too. And also, you know, he speaks from the heart. একজন জিজ্ঞেস করছিল যে ওই fullback inversion নিয়ে, ঠিক আছে, তো just was I just copy Pep mate. মানে he was joking obviously, but there are elements to his football or philosophy যে মানে Spurs will be a team to watch. It will be a good team to watch. I think Harry Kane চলে যাওয়াতে ওদের জন্য একটা blessing in disguise. Richarlison is still horrendous. Missing chances left, right and center. Last match he had really good chances to score. দিতে পারে নাই, zero confidence like Mikhailo Mudryk, like Harry Maguire. But you know, বাকি এরিয়াগুলি মনে হচ্ছে যে ওরা যদি একটা লেফট উইঙ্গার কিনতে পারে, সন ইজ নট আ লেফট উইঙ্গার টু বি ভেরি অনেস্ট, ওরা যদি একটা লেফট উইঙ্গার কিনতে পারে, ওরা যদি আরেকটা সেন্টার ব্যাক কিনতে পারে, ভ্যান্ডেভেন হ্যাজ ডান ভেরি ওয়েল, রোমেরো, ভ্যান্ডেভেন এন্ড দেন ভিকারিও, ওদের মানে পার্টনারশিপটা ভালো হচ্ছে উইথ দ্য টু ফুল ব্যাকস। তারপরে their right wing area Kulusevski has been doing very well. He's effective, and then he has a good partnership with Pedro Porro, their right wing. ওদের back as well. ফুল ব্যাক গুলির জায়গায় ওরা ভালো ইনভেস্ট করছে। ড্যানজুমাকে কিনছিল ওরা তো এভারটনে আবার দিয়ে দিয়েছে। সো ইউ নো হি ইজ অ্যানাদার ট্যালেন্টেড প্লেয়ার দ্যাট বাট স্পার্স কিন্তু অনেক খরচ করছে, দে বট ট্যালেন্টেড প্লেয়ার্স, ইটস জাস্ট অ্যাবাউট মেশিং দেম। কারণ ন্যাপোলিতে তো ওদের একটা মিডফিল্ডার চলে গেছে এন্ড হি ইজ কুকিং, আই ফরগট হিজ নেম, স্পেনের আগে লিওনে ছিল। সো এনিওয়েজ ওকে মানে মরিনিও পছন্দ করতো না, অনেক লেজি বলতো, এনডম্বেলে। এনডম্বেলে, হ্যাঁ। Alright. So Brentford Crystal Palace 1-1, এই ম্যাচ নিয়ে তেমন কিছু বলার নাই। আমারও তেমন কিছু বলার নাই। But I was expecting a Brentford win because they usually are very good at home. But Crystal Palace actually they scored first. Brentford had to come back and get that 1 point. I would say that Brentford, despite losing on David Raya to Arsenal and also Ivan Toney to a ban,
they're doing pretty well. Wisa, Mbuemo এই দুইটা হচ্ছে মানে FPL এ নেওয়ার মতন খুব ভালো দুইটা প্রসপেক্ট, বাট রেগুলার পয়েন্ট দিবে কিনা দ্যাটস দ্য কোয়েশ্চেন। এজে ক্রিস্টাল প্যালেসের হ্যাজ বিন লুকিং ভেরি শার্প, যদিও রেজাল্টস ফুললি তাদের ফরে আসে নাই, বাট হি ইজ ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট চান্স ক্রিয়েটার সো ফার ইন দ্য লিগ সো ফার। Everton won, no, Everton nil, Wolves won. Everton with another loss. আমার টিমে জর্ডান পিকফোর্ড ছিল, and up until the 85th minute. Why would you pick Jordan Pickford? Because was Wolves, he in your starting 11? Because Wolves are against at home. I didn't think Wolves goal দিতে পারবে। Wolves এর ওই attacking আমি No, I think it was a mistake from the Everton defense, and as far as I can recall. Yeah, একদম লাস্টে। But it was a drab match overall. মানে wasn't a good quality game. বোঝা যাচ্ছে দুটো টিম I think relegation-এর ফাইটে থাকবে আর কি down the line. And then another surprise, সেটা হচ্ছে Brighton losing 3-1 at home to West Ham United, and it reminded me a lot of Everton winning against Brighton last season একদম শেষের দিকে, where the manager actually fails বলবো ব্রাইটনের যে ইস্যুগুলি, ওদের ম্যানেজার চায় হচ্ছে যে টিমরা ওদেরকে অ্যাটাক করবে, সো মানে গুলতির মতন ওরা ইলাস্টিকের মতন ওরা অন্য অপোনেন্টের প্রেসার এন্ড অ্যাটাক অ্যাবজর্ব করবে, হঠাৎ করে তারা একটা বল মারবে, এন্ড ইটস নট লাইক অ্যান এরিয়াল বল ইদার, ওরা বলটাকে মানে থ্রু দ্য গ্রাউন্ড ওরা কিন্তু পাস করবে। সো মানে রবার্টো ডিজার্বির যে জেডিপির যে ফিলসফি ইটস আ বিট ডিফারেন্ট। ও কিন্তু কাউন্টার অ্যাটাকের জন্য ও লম্বা করে বল দেয় না, রুট ওয়ান ফুটবলে যায় না, সে নিজের প্লেয়ারদের ডিফেন্ডারদের মধ্যে যত ডিপ পারে সে বল প্লে করে, অন্যান্য অপোনেন্টের প্লেয়াররা এসে প্রেস করবে, প্রেস করার পরে ওদের কোয়ালিটি দিয়ে ওরা পাস করে ওরা প্রেসটাকে ব্রেক করার চেষ্টা করবে, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই দে ক্রিয়েট সো মেনি চান্সেস, বিকজ ওরা ওই প্রেসটা ব্রেক করে তারা সামনে অনেক স্পেস পাবে, অনেকগুলি ডিফেন্ডার সামনে চলে আসে, হাই লাইনে চলে আসে, সো দ্যাটস ওয়েন দে ক্যান হার্ট ইউ, ওয়েন ইউ হ্যাভ প্লেয়ার্স লাইক Mitoma, Ferguson, Enciso, you know, these sort of players, Solly March as well, João Pedro, তো ওই দিক থেকে that's what Brighton tried to do. ওরা কিন্তু they played Welbeck as a second striker behind even Ferguson. He was doing well link up playতে. Mitoma was definitely, he was always good as his usual self. But I think Brighton-এর যে ইস্যুটা, we were even talking off air, right? See, West Ham তো low block খেলছে, so they really didn't want to win. Good in their defense. They're not good defending, and Antonio was a menace ওই ম্যাচটা. He played really well. মানে he's someone who's so underrated আমার মনে হয়. There are some few forwards যারা খুব underrated থাকে, like Callum Wilson is one of them. I really like this guy. Antonio, he's one of them. I think we could have done with an Antonio in our side. Absolutely. I would actually say that. Absolutely. Antonio is linked with a move away to Saudi, by the way. He's good. Oh man, look at that. He's going away. Mitrovic has gone. Yeah. So যাই হোক, এই যে you look at some of the stat leaders as well. আমরা তো অর্ধেকের বেশি ম্যাচ কভারই করে ফেলছি। Awoniyi is the top scorer, 3 goals, most assists provided, in Enciso's right there. I think Haaland has 3 as well. Mbuemo has also 3, but Awoniyi মনে হয় shortest time. কম time Awoniyi, March, Haaland and Mbuemo, they're the ones with most clean sheets. এখানে Ederson আছে, then also you know Vicario আছে, and I pick him as my pick this week and he loses his clean sheet. আগের 2 উইকে পাইলাম আমি নিলাম, সাথে সাথে City's clean sheet is well. সিটির ম্যাচটাতে আমরা তাহলে আসি, so you know, you look at the match and you think Sheffield একটা গোল দিছে Manchester City কে, not just that, but Sheffield could have gotten 2 points away from Manchester City. They could have taken 2 points off of Manchester City. ওরা একটা পয়েন্ট গেইন করতে পারত at home. 85th minute Sheffield scored. Right. And then within 3 minutes they conceded. Rodri with the winner for Manchester City. This Manchester City team is scary. Sheffield will probably get relegated, but most importantly, this Manchester City team is very scary. কোন দিক থেকে scary আমি বলি, এতদিন পেপের টিমগুলি পজিশন রাখতো, ম্যাচ কন্ট্রোল করতো, মিডফিল্ডে অনেক ডমিনেন্স ছিল, বাট ওদের অ্যাটাকে দে হ্যাড প্লেয়ার্স লাইক স্টার্লিং, প্লেয়ার্স লাইক জেসুস, যারা আসলে অনেক চান্স পাইলে অর্ধেক মিস করে। এখন তাদের অ্যাটাকে তাদের অ্যাটাকের চান্সেস মিস করে, বাট দেন দে হ্যাভ আ লট অফ প্লেয়ার্স যারা ইন্টিমিডেট করে। মানে Haaland কিন্তু penalty miss করছে, by the way. He missed a penalty and then scored. And if you would look at the build up to that first goal, basically Man City, Grealish was on the left flank. সে ওর usual, you know, soft pace horse ride করে সে হচ্ছে লেফট উইং এর একেবারে ডি বক্সের এজে দাঁড়ালো।
I was thinking the entire team is static and set. The entire Sheffield setup is there inside the box. There is no way Grealish can, make it through to any of his City counterparts to score a goal from there. Pinpoint cross with his left foot towards Haaland. এতজনের মাঝখান দিয়ে how Haaland gets the ball and just heads it in. It was such a simple goal, but it also shows City are well drilled for these situations. মানে এইসব low block, D box এ 10টা player doesn't matter. They have the quality to put it in, and they have Haaland to finish all these balls. Or even Haaland to take defenders away with him. So অন্য কোনো প্লেয়ারের জন্য স্পেস ওপেন হয়ে যাবে. They've lost a bit in midfield কারণ তারা Declan Rice পায় নাই. We got him. Naile league would have been over. But bhai, Rodri is giving it a shift, man. He's literally, I think, the best midfielder in the league right now. মাত্র খেলা শুরু, let me tell you, সিটির আরেকটা মিডফিল্ডার লাগবে, ওরা তো ম্যাটিয়াস নুনিয়েসের জন্য বিড করছে 60 মিলিয়ন, ওটা লাগবে সিটির। জেরেমি ডোকুকে তো কিনছে তারা রাইট উইং এ, he's the pacey winger that City have been lacking, so ওদের স্কোয়াডটা মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে যাবে। What they will miss is the leadership of Gundogan, কারণ লাস্ট সিজনে ওটা ইম্পর্টেন্ট ছিল। What they will miss is Kevin De Bruyne's injury. হ্যাঁ, মানে ওর যে কন্ট্রোলটা ও রাইট সেন্টার মিডে দেয়, কারণ লাস্ট ম্যাচে কিন্তু ফোরেন ডিডন্ট স্টার্ট। ওয়াই ডিডন্ট ফোরেন স্টার্ট, এটার একটা কিন্তু কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার আমি দিব যে ফোরেন অ্যাজ গ্রেট অ্যাজ হি ইজ on the wings or through the middle, and I think through the middle মানে of the park বলতে মানে as an attacking midfielder ফোরেনের বেস্ট, that's his best position. But ওর এইটা ট্রানজিশন গেমে ও খুব কাজে দেয়। If you want to control games, ও কিন্তু he's not a controller. I think his in his mindset is very direct. So oita it kind of hampers the kind of game that you want to play. Exactly. Pep কিন্তু controllers চায় all around the pitch. এই কারণে কিন্তু পেপের উইঙ্গার অনেক সময় বার্নার্ডো সিলভা। হ্যাঁ, ওই লাস্ট ম্যাচে it was Bernardo Silva. Exactly. He played on the right side. ওইটাই যে why does Pep want that, এটা মানে মানুষের বুঝতে হবে। or why does Pep মাঝখানে ক্যান্সেলো, তারপরে মানে ইনভার্টেড ফুলব্যাক কেন পেপ খেলাইতো, এটাও বুঝতে হবে। এখনো খেলা, বাট ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে। অ্যান্ড ইউ লুক এট দ্য ম্যানচেস্টার সিটি ডিফেন্স, আমার মনে হয় চেলসির যে 15 গোলের রেকর্ডটা, দ্যাটস আন্ডার থ্রেট। 3 ম্যাচে একটা গোল মাত্র খাইছে, অ্যান্ড দে ডোন্ট কনসিড চান্সেস। মানে এমন যদি হইতো যে দে আর কনসিডিং চান্সেস, ম্যান সিটিকে প্রত্যেক ম্যাচে দে আর কনসিডিং টাফ চান্সেস, যেটা অন্যরা নিতে পারতেছে না। তাইলে এক জিনিস, ওরা চান্সই কনসিড করে না। ভার্ডিওল আসার পরে নাও দে হ্যাভ 4 সেন্টার ব্যাকস লিটারালি in defense, right? They have Stones, they have Vardiol, they have Ake, and then right back Stones and Ruben Diaz midfield, middle of the center backs. So they've got 4 I wish I had world class at least even one of these 5 in my team. JK, you just pick one. Absolutely, and that shows you that City are a serious team, and Liverpool aren't, because we're coming to Liverpool. And একটা কথা আছে না যে ডিফেন্স উইন্স ইউ লিগ, আমার এখনো মনে হয় যে আর্সেনাল হ্যাভ আ ভেরি গুড শট দিস সিজন টু উইন দ্য লিগ। সিটির একটা ড্রপ অফ হইতে হবে somewhere down the line, although it looks very unlikely. Game over mode ওরা almost honestly speaking, they're still in their second or third gear, and they're the only team যারা হচ্ছে প্রথম 3টা গেম উইকে 3টাই জিতছে, but they've got really easy fixtures first 9 game weeks. Newcastle wasn't easy. That was a big win, I would say. মানে ওটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট একটা স্ট্যাট। Newcastle didn't stretch them at all, couldn't create anything. মানে ওই দিন আমরা নিউক্যাসলের যে কোয়ালিটি কম, ওদের যেসব প্লেয়ারের কোয়ালিটি কম, ওইটা আমরা দেখছি এক্সপোজড হয়ে গেছে। the likes of Almiron and Joelinton, even against I would say Liverpool, নিউক্যাসলের যে কোয়ালিটি কম, এটা the amount of chances they created and they eventually missed. একটু ব্যাড লাকও ছিল। Almiron literally hit the bar twice. He struck those balls really well. Almiron কিন্তু he was a menace, ভালো খেলছে, and but he also missed he missed chances, but on the other hand ওই দুইটা বারে লাগা শট যে কোনো একটা ঢুকে গেলেও হয়তো। Newcastle in the balance of play were supposed to win that game against Liverpool. They were the better side, but and then that Van Dijk red card. Bhai, yellow cards and red cards are flying right and left. Suspensioner কারণেই তো every team needs to have a big squad, নাইলে সার্ভাইভ করতে পারবে না। And এই কারণে আমি বললাম যে লিভারপুল have not been serious this transfer window, they have not acted like a big club. ওরা যদি সিরিয়াস হইতো, the first 2 players, মানে ওরা যদি সিটির লেভেলে নিজেদেরকে মনে করতে as a club, as a football club, তাইলে ওরা the first 2 players they get is, one is Declan Rice CDM position and the other is Vardiol. Just 2 players, ওদের সবসলাই, ওদের ম্যাকঅ্যালিস্টার কিচ্ছু লাগতো না মিডফিল্ডে, because they've got players.
ওইখানে খেলার জন্য কিন্তু they've got Curtis Jones, they've got Harvey Elliott, যারা কিন্তু ওইসব লেফট সেন্টার মিড বা রাইট সেন্টার মিড ওইসব পজিশনে খেলতে পারে। অ্যান্ড ওদের অ্যাটাকে ডারউইন নুনিয়েজ, আই অলওয়েজ সেড দ্যাট হি ওয়াজ আ প্লেয়ার যাকে দিয়ে অবভিয়াসলি ওরা ফিউচার বিল্ড করতে পারে। ডারউইন নুনিয়েজ অ্যান্ড কোডি গাকপো, এই দুজন অ্যাজ ইউর টু সেন্টার ফরওয়ার্ডস ইজ ফ্যান্টাস্টিক। নাও ইউ ওয়ার্ক অন ইউর লেফট অ্যান্ড রাইট। ইন্টারেস্টিংলি হ্যাঁ, ওদের লেফটে কিন্তু ডিয়াস অ্যান্ড জটা আছে, and অনেকেই ডিয়াস অ্যান্ড জটাকে পছন্দ করে, ওরা গোলও দেয়, অ্যাসিস্টও করে, ওদের আউটপুট ভালো। বাট দ্য রিয়ালিটি ইজ দ্যাট ইফ ইউ ওয়ান্ট আ বিট মোর কন্ট্রোল, ইফ দিস ওয়াজ আ টিম যারা অ্যাকচুয়ালি ওই লেভেলে যাইতে চায়, ওইখানে একটা প্লেয়ার স্যাক্রিফাইস করে বা দুইটা প্লেয়ার স্যাক্রিফাইস করে, ইউ গেট অ্যানাদার উইঙ্গার যে হচ্ছে একদম লেফটে টাচ লাইন একটা উইঙ্গার যে আরেকটা ডিফারেন্ট কিছু অফার করে। দে ডোন্ট হ্যাভ এনি টাচ লাইন কিন্তু লেফট। Diaz is the closest you can get for Liverpool, and I think he's pretty good, man. He creates a lot of chances out of nothing. What he does create, but ওরা অনেক direct. He beats his man so easily, man. He's more probable to beat his man, which is why he's effective so far. Although he's direct. ওটাই যে ওরা সব এক গতিতে খেলে, which is why they'll never have control over games. নিউক্যাসলের সাথে এই ম্যাচটা যে জিতছে, you would say যে এটা একটা ঝড়ে বকে জিতা। যে of course they showed a lot of spirit, a lot of guts, a lot of fire, passion, সবই বলতে পারি। বাট দিন শেষে ওরা যদি এরকম 10 men down বা ওরা যদি ম্যাচে পিছায় যায় and you have your opponent dominating you, that means যে তোমার কোয়ালিটিতে কোনো একটা জায়গায় সমস্যা আছে। তোমার এত ভালো ভালো অ্যাটাকার আছে, but you're not lacking you're lacking control. You don't have control in different phases. এখন সিচুয়েশনটা লিভারপুলের জন্য মরার উপর খাড়ার ঘাড়ের মতো। You know why? একে হচ্ছে অ্যালিসন কোনাতে ইজ ইনজুর্ড, ওর জায়গায় এমনি গত ম্যাচে মাতিব খেলতে নামছিল, এন্ড দেন নাও ভ্যান ডাইক গেটস আ রেড কার্ড। সো নেক্সট ম্যাচে লিভারপুলের যে সেন্টার ব্যাক পেয়ারিং, দ্যাট কুড বি গোমেজ এন্ড মাতিব, এন্ড ট্রেন্ট ডিফেন্স লাইক ইউ নো হোয়াট। সো আই ডোন্ট থিঙ্ক they're solid defensively. They've had a problem in defense for a long time. সেটা আমি বললাম যে লেফট সেন্টার ব্যাকে একটাই ভ্যান ডাইক ছাড়া একটা ফিক্সড ভালো আরেকটা অপশন নাই যে যার সাথে সিটির ইউ লুক এট দেয়ার ব্যাকআপস। আমি তো টার্ডিওল নাম বললাম, ঠিক আছে, একে ওরা রোটেট করে ওরা কিন্তু ওই আকাঞ্জিকে নিয়ে আসে, রাইট? এতদিন ল্যাপোর্টে ছিল, ল্যাপোর্টেকে তো এখন ওরা সেল করে দিছে। ওয়াকারকে নামাইলে তাইলে ওখানে স্টোনস আবার রাইট ব্যাক থেকে সেন্টার ব্যাকে চলে যেতে পারে। সো দে 6 কোয়ালিটি ডিফেন্ডার্স, and then on top of that other academy player as Rico Lewis who does a very good job, right? Invert kore. So they've got 7 options in defense who are quality, and ওখানে লিভারপুলের কয়টা বললামই তো, গোমেজ এন্ড মাটিপ আর স্টার্টিং ফর লিভারপুল। নেক্সট গেম উইকটা উইল বি টাফ। সো ওইখানে আর কি। সো আমরা নিউক্যাসল লিভারপুল সবই কভার। আরেকটা ছিল অ্যাস্টন ভিলা ভার্সেস বার্নলি, which Aston Villa won against Burnley. So again, এমেরি যেটা মনে হইতেছে যে অ্যাট ফার্স্ট মনে হয়েছিল যে অ্যাওয়ে ফর্ম ওর খুব খারাপ হবে, সেকেন্ড সিজন সিনড্রোম, হি হ্যাজ স্ট্রাগলড, বাট he's so far really decently. Matty Cash scored twice in the match day. Cash was money. Acha, so next week let's just talk about the run through the entire list because those are not so important in all honesty. Acha, predict karo Luton West Ham. Okay. First game home for Luton কিন্তু এটা I know. হ্যাঁ, ওদের স্টেডিয়াম ঠিক করার জন্য গেম উইক 2 তে they did not have a match. I'll go for West Ham win. I think it's going to be a 2-1 victory, I guess. 2-1. I can see Luton winning or getting a draw. Okay. Because scoreline bolo. For me it's West Ham 2, Luton 1. I could say 1-1. Okay. But the thing common is that they might score because it's their home game, first home game. They're in the Premier League. Other fans their shamne. So there will be an impact from the crowd. Relegation battle match, Sheffield versus Everton. Oh man, 0-0. I don't see quality on either side. So either 0-0 or maybe 1-0 to Everton. Acha, fine. I'll go with 1-0 to Everton. Brentford versus Bournemouth. I would say Brentford will get a win. They're supposed to. Last week I thought they would, but Crystal Palace they drew 1. It could be a goal scoring game. I think none of these defenses are league proof. It could be 2-1 to Brentford. Amar it hoche prediction. Okay. Tomar? I'll go with 2-1 as well. I'll agree with you. Bournemouth I really can't see যে ওদের কে রেগুলার গোল দিবে। বিলিংকে দেখে মনে হয় Dominic Solanke ভালোই আছে, he's actually not that bad. আচ্ছা, Burnley Spurs, another win for Spurs, Ange Ball. I think so.
away from home. It could be a 2-1 or a 3-1. I'll go for a 3-1 to Spurs. I think they're 3-1. doing really well. They'll concede. আচ্ছা fine. ঠিক আছে. Spurs-এর গোলগুলি কে দিবে? Madison is a good pick না? Madison scored his first goal for Spurs এই week. So he's doing actually Madison থাকলে they'll have more chances. They will have a lot of chances. আমি ভাবতেছি ম্যাডিসনকে অথবা কুলুসেভস্কি দুটার একটাকে আমার না, FPL এ দরকার। নিব। Madison I think could be a very good pick for people who are picking Bruno. For that price you'll get Madison and get more or less the same number of points. আমার মনে হয়। But ওই তো I'm predicting a Spurs win 3-1. তুমি? I'm predicting a Spurs win as well 2-1. 2-0 কোম্পানিকে কিছুই দিবা না? Vincent Company can't see Burnley কে মানে কোনো কোয়ালিটি দেখতেছি না আমি। But we also need to think এই Thursday কিন্তু or before the next game week starts transfer window শেষ হয়ে যাচ্ছে, so deadline day a lot of signings could be done, a lot of teams could bring Things in will players. change, So but you I know. think Luton will bring in a striker. I've heard about that. ওটা একটা rumor চলতেছে. Burnley might try and get us like a decent forward, Premier League proven কিছু একটা Danny Ings কে কিনলেও পারে from Aston Villa. Anything would do for them right now. Chelsea and Nottingham Forest. আচ্ছা একটা ব্রেকিং Okay. নিউজ আসছে যে হ্যারি ম্যাগুয়ায়ারের সেল হতে পারে টু ওয়েস্ট হ্যাম। Look at your eyes lighting up. কামা Yeah! কি মানে কত মিলিয়ন? 50, 60 না, it was gonna be sold for 30 I guess. But good thing West Ham wants him, man. but They need people. They have bloody Kurt Zuma. আমাদেরও কিন্তু Zuma ডিফেন্ডার তো মনে হয় ইয়েতে, আমাদেরও West Ham, I'm ওয়েস্ট sorry. হ্যাম আমাদেরও কিন্তু ওদের তো ডিয়েগো না ওয়েস্ট হ্যামে তো যাচ্ছে তাই West না? Ham, রাইট yeah. জুমা প্লেস ফর ওয়েস্ট হ্যাম। Yeah. হুজ দি আদার ওয়ান? ইসা দিওক নাকি একটা বাজে ডিফেন্ডার? না কনসা আছে কনসা আছে। and also এইসবই রিডিকুলাস টাইপেরই কিছু হবে। সো ম্যাগুয়ার ইজ অ্যান আপগ্রেড ওভার এনি অফ দেম। বাই ম্যাগুয়ার ফর 40 million গাইস, জাস্ট টেক ইট কাট প্রাইস। so হ্যারি ম্যাগুয়ার wait I think Harry Konsa plays for Maguire. Aston Villa. I keep confusing. Konsa exactly Yeah. man. Zuma plays at West Ham. I think যে ইসা দিওক মনে হয় ওয়েস্ট হ্যামে। West Ham না so He they made a probably need- ridiculous mistake game week 2 আমার মনে আছে। So না, Maguire should be taken. David Moyes, come on. Come on. আচ্ছা আমরা আরো ট্রান্সফার কয়েকটা নিয়ে বলবো। Chelsea versus Nottingham Forest. I see Chelsea drawing this actually. Forest কিন্তু কেমনে তুমি ফরেস্টকে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অনেক বেশি রেট Rate করো, করতেছি। অনেক রেট করো। শানুর Awonyi- রেট ফরেস্ট লাইক এনিথিং বিকজ দে গেভ আর্সেনাল a good fight in game week 1. Awonyi, I really like Awonyi. Buy him. হ্যাঁ আমি মনে করতেছি FPL এ নিয়ে নিব। FPL হ্যাঁ, FPL এ কিনা জ্যাকসন কে সরায়। Awonyi scored in the match against United and it's a record for Nottingham Forest. This is the first time that they've scored, like a player from their team has scored in 7 consecutive matches. Last season থেকে stretch করে এই সিজনের 3টা game week he has 7 goals in 7 matches. Damn, that's definitely FPL pick. আমি নিব না এই উইকে গোল দিবেন। নাই দিতে পারে চেলসির সাথে man. আমি গুস্তো নিছি. Why do you want his clean sheet to be gone, গুস্তো man? তো অ্যাসিস্ট দেয়। দে ক্লিন শিটও চাই আমি। Oh man. না, but I'll go for a Chelsea 1-0 win. 1-0. I'm giving them a 1-0 win with a clean sheet. Man City versus Fulham. This is gonna be a depressing watch, man. They'll be bullied, dominated. City at home. আমরা এই টিমটার লগে ড্র করছি। Oh my god. Anyway, it's a 2-0 for Man City. Man City তুমি আরো বড় স্কোর লাইন দেখো না কিছু? 0-0. Are you kidding me? Serious man, seriously বলো। না ফুলহ্যাম একটা চমক দেখাবে। কি চমক দেখাবে সেটা? 0-0. Oh, 0-0 is their চমক। I get it. আচ্ছা গোল খাচ্ছে না, that's fine, but I don't think it's going to happen. City will find a way to score. না এটা City will find. এইটা। Man, 2-1 যখন হয়েছিল, I was hoping City যে স্টাইলে ফুটবল খেলছে they won't be able to create a chance. হবে না Sheffield, come on. পারে নাই মানে it just took them 3 minutes. Sheffield are It bad. just took Sheffield মানে অনেক বাজে। সিটিকে দেখলে মনে হয় কি it's their wish. হ্যাঁ আমার মর্জি, আমার এখন ইচ্ছা করছে গোল দে একটা দে, রড্রি যা তো শট মার, গোল দে। It's just like that. ম্যাচ কন্ট্রোল করবো, come on, let's not break a sweat, let's just walk with the ball. এগুলাই করে man, they're toying with teams. They're literally toying. So I would say a 2-0, তুমি বলছো 0-0. This would be the prediction of the week. যদি তোমারটা ঠিক হয় আসলে। Fulham can Brighton versus Newcastle. Ooh, tasty game. I think এখানে একটা ড্র হবে 2-2.
2-2 draw হ্যাঁ। হইতে পারে অবশ্য Will be a নিউক্যাসল আর goal-scoring মিসিং সো game. মেনি চান্সেস সো It will be a goal scoring game, that's for sure. Brighton যেমনে খেলে মানে either they'll demolish you, demoralize you, or they'll ভাই concede the নিউক্যাসল way. কিন্তু প্রেসারে পড়তেছে, দে আর লুজিং গেমস লেফট রাইট এন্ড সেন্টার, দে কিন্তু লিগ পজিশন ভালো না, ইফ দে লুজ এগেইনস্ট ব্রাইটন ইউ নো। না বাট তারপরেও দ্য ওয়ে দে প্লে দেয়ার ফুটবল, হ্যাঁ। ইভেন আই উড সে যে সিটির সাথে তুমি যতই বলতেছো দের কোয়ালিটি অফ মেবি গোল স্কোরিং দে ল্যাক, বাট দে গেভ সিটি আ প্রপার ফাইট। আই উড সে সিটি খুব একটা কমফোর্টেবল ছিল না, নিউক্যাসল ডিড ভেরি ওয়েল, সো দ্যাট শোজ দ্যাট দেভ ইমপ্রুভড। লিভারপুলের সাথেও তো দে অ্যাকচুয়ালি ডিজার্ভ টু উইন, আমি যেটা বলবো, অ্যান্ড লিভারপুল অ্যাকচুয়ালি ইভেন্চুয়ালি ওয়ান ইট। সো এখানে a 2-2 draw would be fair for both sides, I would think, and would be good for United কারণ এই ধরনের টপ 4 বাকি কন্টেন্ডাররা Oh যত my পয়েন্টস God, ড্রপ we're করবে thinking about top 4 already. করতে My হবে, God. কিছু করার নেই। লিগ নিয়েও চিন্তা আমরা অনেক করতেছি। বাজে অবস্থায় আছি। I have to be realistic. যাক আচ্ছা ফাইন ঠিক আছে। তোমার প্রেডিকশন 2-2, 2-2 আমারও 2-2 because it will be goal scoring and Desmond. yeah. কে যে গোল দিবে এটা আমি নিউক্যাসল নিয়ে চিন্তা করতেছি, কাকে নেওয়া যায়? আইস্যাককে নেওয়া যায়। বাই দ্য ওয়ে আইস্যাকের অ্যাকসেন্ট শুনে দেখো, আইস্যাকের রিসেন্টলি অ্যাকসেন্ট ও পুরো লন্ডন অ্যাকসেন্ট শিখে গেছে। লাইক কিছুদিন আগে ওর কিন্তু হি হ্যাড আ নর্মাল সুইডিশ অ্যাকসেন্ট, বাট হি ডিডন্ট হ্যাভ লাইক আ লন্ডন অ্যাকসেন্ট আর কি। হঠাৎ আমি সেই কালকে আর কি ওর ভিডিও দেখতেছি নিউক্যাসল পোস্ট, হি ইজ লাইক স্পিকিং হ্যাঁ প্রিমিয়ার লিগ প্লেয়ার, ইটস ক্রেজি। আচ্ছা সিপি উলস এই ম্যাচ কেউ দেখবে না, প্রিটি শিওর দেখাবেও না টিভিতে, দেখাবে না। এটা দেখতে হলে ইউ গাইস হ্যাভ টু যে কোথায় গিয়ে জানি দেখতে হয়, মানে স্ট্রিমিং লিংক খুঁজেও না পাওয়া যেতে পারে, বাট ইলিগালি দেখতে হবে। সিপি ভার্সেস উলস এন্ড আইল গো ফর আ ক্রিস্টাল প্যালেস উইন। আই থিংক উলস মানে দে আর ভেরি ওয়েস্টফুল। এজে কোন একটা কিছু দেয়, আমি এজেকে রাখছি আমার প্যালেস 1-0 for you, তোমার সেম মানে it doesn't matter. লিভারপুল অ্যাস্টন ভিলা, এখানে oh my god, two teams that attack cannot defend. Similar to the Chelsea Liverpool game যেখানে হচ্ছে অ্যাস্টন ভিলা এট অ্যানফিল্ড ওদের রেকর্ড কি ভালো? ওটা আমি জানি না actually. I don't have a good background on what's happening there, but I think Liverpool will be buoyed with confidence from their 3 points against Newcastle, যেটা improbable ছিল. Liverpool at home are not that easy. এটা হচ্ছে আরেকটা পয়েন্ট, it's Anfield, so ওখানে it won't be easy for Aston Villa, but I think Liverpool is going to just nudge this off. ওদের ডিফেন্স খারাপ, বাজে অবস্থায় থাকবে। It's a 2-1 from my end. I could 2-1 to Liverpool. I could see them drawing actually. 1-1 বা 0-0. 2-2. Yeah, okay. Another 2-2. Lots Fair of call. Desmonds this week. Fair call. The defense ওদের অবস্থা খারাপ. They'll score 2. Maybe Gakpo, Nunez ওদের মানে অ্যাটাকারে তো শেষ নাই। But honestly speaking, Gakpo কিন্তু মানে একদিক থেকে is surviving a lot of trolls. মানে ওর performance so far has been Havertz like, not good, not bad. He's been taken out at the 58th minute or what ridiculous timing because Klopp sees hoise enough. Man, I've tried with him. He started, but সে 60 মিনিটের আগে ওকে সাব করে দিচ্ছে। মানে so far এর মতো আসলে হাই প্রাইস আসে নাই তো, that's another thing. True. But the thing is মানে if you talk about Havertz not giving you the numbers, you should talk about Gakpo as well. You should criticize him in the same way. কারণ ওরও কিন্তু পারফরম্যান্স এমন আহামরি কিছু হয় না। Absolutely. Okay, the big one, Arsenal versus Manchester United. I will go with 3 or 4-1 to the Arsenal. I'm very serious. At least 3-1. We're not, this is Emirates. This is home. We're Nottingham Forest's সাথে কয়টা দিছো? This is why কয়টা দিছো? সব জমায় রাখছি আমরা। কয়টা দিছো? 2টা মাত্র। ফুলহামের সাথে কয়টা দিছো? 2টা। And then Unitedের মতো একটা সাইডের সাথে Onana in goal, Lisandro Martinez and Varane as center backs, Hornswoggle and Wan-Bissaka as the right back, Dalot in the left back, Casemiro in front of them. মানে তুমি এই 6 জনের একটা সেটআপ দেখেও you're saying you guys could score 3. I'm going to see Lisandro playing a high line, leaving acres of space. ঠিক আছে, Saka and Jesus and Martinelli, they're absolutely going to feast. তোমাদের সাথে এটা হবে না, and what I can predict is you guys fall into a trap. You do realize আমরা মিডফিল্ডে চাইলে we can play Partey and Rice and Odegaard. Compare that to your এটা তো খুবই ভালো হয়, but you guys aren't playing that.
এটাই হচ্ছে ব্যাপার। আমরা সিটির সাথে খেলছি, চাইলেই করতে, হ্যাঁ এই তো বেটার কোয়ালিটি টিমসের সাথে তোমাদের ডেসপারেট মেজার্সে বা ওই যে ফুল প্রুভেন মেথডে যে ইউ ক্যান এক্সপেরিমেন্ট এন্ড উই ওয়ন্ট এক্সপেরিমেন্ট, we will be sitting solid. We know what happens at the Emirates. Last season কি হয়েছে আমরা দেখছি, even scoring 2 goals আমরা একটা পয়েন্ট নিয়ে বের হয়ে আসতে পারিনি, which was disappointing to me. We should have got that 1 point at least for all our fight. দুইটা গোল দিছি ভাই, আর কত hurting over the 2 points. I think এই দুইটা পয়েন্ট এক্সট্রা পেলে তোমাদের লিগ পজিশন চেঞ্জ হইতো। তোমাদের অ্যাডভান্টেজ একটাই না, লিগ পজিশন চেঞ্জ হইতো না, but you know 77 points would have been better than 75 that we got, which is not that bad considering it was Ten Hag's first season. Coming back to point, তোমাদের সুবিধা একটাই, a lot of our forwards are off form, মানে গোল স্কোরিং টাচেই নাই তারা, so you know last ম্যাচটাই দেখো, Bruno scored from a pen, Eriksen and Casemiro scored, so বুঝতেই পারতেছো where the goals are coming from. Our forwards are not in good touch. Same for us. এটা একটা অ্যাডভান্টেজ না ভাই, Nketiah has scored 2 goals in like but 2 Jesus games. Is coming back from injury, and he's coming back. Havertz hasn't scored a single goal. Stinker হচ্ছে maybe in terms of numbers, Martinelli he Yeah. hasn't started producing the numbers yet, but Saka has scored. So তোমাদের ভাই ফরওয়ার্ড লাইনের players have already scored. আমাদের ফরওয়ার্ড লাইনের কেউই গোল দিতে পারে না এখনো, so it is very much surprising. Very surprising. Rashford দিছিল নাকি কোন ম্যাচে? লাস্ট ম্যাচে দেয় না না, he assisted one, Casemiro, and he fell down and penalty happened one, and the other was like his third pass which went to Bruno, he headed it to Casemiro, so he wasn't, he did not Casemiro, score. Bruno and who else scored? First matchটাই কে গোল দিল আমাদের? Varane. So our goal scorers so far in the Premier League, ঠিক আছে, 4 goal scorers. Varane, Eriksen, Casemiro and Bruno from a penalty. So these are our 4 goal scorers. So বুঝতেই পারতেছো আমাদের ফরওয়ার্ড লাইনের কি অবস্থা আর কি in terms of form. And we've played 2 matches at home, and this is our result আর কি, মানে 2 ম্যাচ খেলে হোমেই 2টা গোল দিতে পারছি, গোলগুলো দিতে পারছি, and our goal scorers are আচ্ছা Eriksen scored. হ্যাঁ ওটাই তো বললাম, Eriksen, Casemiro and Bruno in the second match against Nottingham Forest. আর হচ্ছে Varane scored from a header against Spurs. পারিনি তো 2-0 হেরে আসলাম আমাদের মাঠে। Anyways, you're gonna get thrashed. এটা তোমাদের অ্যাডভান্টেজ, but on the other hand it could be a disadvantage as well, কারণ United could, you know, hit you hard on the transition. হইতে পারে you guys will have a lot of the ball, much like you had it last bar Emirates, but I think if United can finally find, you know, a team যারা ওদেরকে properly attack করবে with quality and will be brave enough to, you know, play a very high line, এইটাই তোমাদের প্রবলেম হতে পারে, which you suffered from last বার যখন তোমরা Old Trafford এ আসছিলা. That was a 3-1, you know, thrashing from our end. So next ম্যাচটা যেটা এমিরেটসে হবে, I think Ten Hag will learn his lesson. He won't be playing as open as he usually did last season তোমাদের সাথে. A bit more respect to you guys. So I think তোমার স্কোর লাইনটা কি জানি বলছিল আবার? 4-1. যেটা শুনে I got stunned and I couldn't speak for 5-10 seconds. 4-1 to the Arsenal. Yeah. একটা যে তোমরা দিবে এটা কেমনে দিবে এটা, বাট ইউনাইটেড তো একটা ফ্লুকে পাওয়া যায়। আই থিংক হয়ল্যান্ড কালকে খেললে, কালকে না তো নেক্সট ম্যাচ খেললে, it's going to be 2-1 to Man United. It's going to be 2-1 to Man United, and at the Emirates, Rasmus Højlund, yeah, he'll score the winner. আমরা মাত্র একটা গোল দিই coming in the 70th minute. তোমরাও লেটেই দিবা, মানে the goals are all going to happen in the latter half of the game. Till then it would be a 0-0, it would be a tough tactical battle. I think Arsenal খুব একটা চান্স ক্রিয়েটই করতে পারবে না কালকে, মানে we will be physically, you know, all over you guys. Pre-seasoner matchটা was a precursor of what Ten Hag could do to you guys. একটা ছোটখাটো মিস্টেক করো, things will happen. ভাই তোমাদের এগেইনস্ট আমাদের সানচোই গোল দিছে, we don't need bigger players. সানচোই গোল দিছে, যে প্রি-সিজনে সানচোর গোলই বলতে না, ছোট প্লেয়ার হয়ে গেল, 80 মিলিয়নের ছোট প্লেয়ার। 80 মিলিয়ন বাদ দাও না, ম্যাগুয়ারকে তো আমি খুব বেশি রেট করছি, ও 80 মিলিয়নের ছোট প্লেয়ার না। So anyways, for me it's a 2-1 to United, which is I think মানে a fair call, much fairer than what scoreline you predicted. It's fine. No, I'm very confident about the Nas getting their shit together, and মানে এই game week it's just, you know, it's a derby and against Manchester United. Arsenal at home, you know, they always turn up. You might see Declan Rice scoring as well, long range, which is Xhaka হইতে পারে these things happen with us. Yeah, মানে even when Saka was just coming into the team, he announced himself with a goal against United.
তারপর গ্রানিট শাকার দূর থেকে বলে শুট and then he strikes one and it goes in. But those were long gone days, man. মানে বাজে ফুটবল খেলতে তোমরা and then you still used to get some results out of it. Now we're scary. Now It's we're very scary. We're actually very good. মানে ওইটাই United are in a process যেখানে তারা you would say that they're 50% there. We are in a process where I'd say we're 85 to 90% there. 85%. I would agree. You guys are like at least 20% ahead. At least at Tukami agree kori. So ওই দিক থেকে and plus at home you know you see David Raya. So ওই ম্যাচে I can actually see us even keeping a clean sheet. যেহেতু Raya will make his debut and they will all won't be want to surprised. like, you know and আমার মনে হয় না will want to you know go like gung ho attack will want to control, will want to be calm and then you know আস্তে আস্তে করে will want to build. But you're playing that high line, right? মানে ওটা তো we will get space behind তোমরাও high line your খেলবা defenders. তোমরাও I don't think so. I don't ওনানাকে নিয়ে তুমি I don't think high line ছাড়া you can't play another way. I don't think so. We will sit back. তুমি দেখো we'll just sit back because right now for Ten Hag to get his thing going, he needs a result against Arsenal. Just result ta lagbe because we had a poor transfer window, to be honest. And speaking of results, our under Ten forwards Hag's are tenure, desperately out of form. Under Ten Hag's tenure, you are yet to win a match away from home against a top 10 team in the Premier League. True. Yes, we haven't. So to predict a 2-1 against আমাদের Arsenal. home were 31 games unbeaten. হ্যাঁ তো তোমাদের হোমে হইলে I would have thought of a different result. You will have to. সামনে তো আসতেছে। হ্যাঁ তখন আমরা দুজনেই বলবো 3-1 to United. এবার তুমি উল্টাটা বলতেছো, I don't know why. So because it's You could have predicted a 2-1 to Arsenal. 4-1 মানে কি? এই দুটো এক্সট্রা গোল কে দিবে ভাই তোমারে? কেন? এনকেটিয়া? Trossard, the guy who started and had a stinker তারপর ওকে বের করে দিয়ে এনকেটিয়া কেন লাগছে? Trossard, Havertz, Rice and আরেকটা all this ridiculous Timber to injured. I would have had him. I would have had enough. I just hope this doesn't happen. মানে একই ম্যাচে যদি Trossard দিতে পারে, Trossard is good, I like him. Havertz আর Rice যদি দেয়, this just would be like Trossard, Havertz, Rice and Saka. একই টাইমে it's a Super Sunday game. It will start at 9:30 p.m. on Sunday. But ওই টাইমে Bangladesh will also be having their second Asia Cup game against Afghanistan. So I'm not sure if we could start watching the beginning of the game. যদি ফ্রি থাকতে পারতাম, I guess we could have done a watch along of some sorts, but সেটা বোধহয় সম্ভব হবে না. But guys, what do you think about our predictions? I think I had the more realistic one. You guys can judge that. I mean 2-1 to United this year. It's a fair call. It is a fair call. Rasmus Højlund will be scoring the winning goal. And Rashford. It's a fair call only if you won. Rashford came in. His debut game was against Arsenal. He scored a brace. That team was so much more. Wordটা ইউজ করতে ছিল, was a poor team. হ্যাঁ তো শীত ছিলাম and then না আমরাও শীত ছিলাম, ওটাই বলছি। We both improved. We improved more. You improved a little less. But it still waits for a Rasmus Højlund, dream start. And also waits for Emirates. a Havertz goal. Havertz দিবে? That one goal comes from Havertz. No. Havertz, Rice, Trossard, and Saka. Havertz, Sancho, and then Højlund will give the winner. Cheers. We'll see who's right. Anyways, আজকের মতো এখানে we have to wrap up. And it was a good episode. Just Premier League নিয়ে we stuck to it. যাওয়ার আগে just the latest update কয়েকটা দিয়ে Arsenal are linked with possibly selling Gabriel Magalhaes for big money and then getting Guehi from Crystal Palace. I think that would be a really good move. I don't know where he's going, but if he is খালি price tag আছে and Gabriel আছে, but you don't have a potential buyer. Saudi থাকতে পারে ভাই তোমরা নিজেরা পয়দা করো। Saudi is interested apparently. Saudi, okay. For a Brazilian, ওইটাই পারে, they're always interested. So ওই দিক থেকে if that does happen, আমাদের fan base এটা নিয়ে একটু mixed feelings আছে. I would be personally happy. He is an upgrade and সালিবার জায়গায় আসবেন। আমি বলতেছি না যে ও সালিবাকে ওভারটেক করবে গেহি, বাট দে ক্যান রোটেট অ্যান্ড প্লাস লেফট সেন্টার ব্যাককে আমাদের অপশনস আছে, কিউইওর আছে, টোমিয়াসু ক্যান প্লে দেয়ার,
right center back, there's Ben White, Tomiyasu again backup হিসাবে আছে, and then you have the inverted fullback Zinchenko and then Partey. We've got options even with the injury to তোমাদের Timber. ফ্যান বেসে তো ইনভার্টেড ওয়ার্ড Yeah, they hate শুরু হয়ে it. গেছে They hate it. League honor. what is this inverted thing man Yeah, but anyways, আজকের মতো that's it. that's from the us. only transfer news you have Oh, finish it with the Maguire news আবার For people who Maguire missed might go to West Ham. যে ডিলটা মাঝখানে for a whooping 30 million. 30 Hmm. pounds kintu by the way guys it's not euros so Hmm. 30 million pounds for Maguire not bad Hmm. চলবে guys I think it's bye bye tata naki Yeah, it's Tata bye bye, and we'll see you again very very soon next week hopefully, and then আমরা আমাদের রেজাল্টস গুলো নিয়ে we'll discuss and then we'll have a forfeit যে বেশিরভাগগুলি রেজাল্ট ঠিক পায়, আর্সেনালের ওয়ে কিটটা আমি কিনে এবিপি রে দিয়ে দিব. So anyway, see you soon. Tata.